Chire mutu sa wache ememu no ababai baba bona nyo baba bona jua eho na abehu se kase bona ede makuya tuja yonko ne obanya ntie ne bi ene se kane soafo ya no hwesikasem so akasa dia tu dwa se 24 hour economy no ase eniema yesi wantan wanheda ntie ase wo hunu so papa yewura Amin Adam se Ghana for yen expectations ewo 2026 ni mu no yen te so kura na anhwe ya de ye pe no nya saa na ebenya no recruitment edema police prisons na afenso security service aka ne nyina no wodom kire se ban recruitment na wodom to akakoshe November bosom de toso edunson edom kuma na se sikapa ye de ewura mu se ye boa emasidi no ane dollar ne di akono sabre se aba 8 Ghana cedis to dollar ne kura nkanya hwe Yabako empasa so na babeto dwase nipa mienu afrimu baako eda baabi emu oden ne nyina enesen yafanu mienu bi na meteme ho ase ama no homene so wono ntem eba ne se eye police Ghana National Fire Service prisons yewra mu ntaka se bi eni ho no mu a yafa no da bi sansam na namonte so no no kure bi ada enimo wo apply na so qualify ko ade a ubenya mu kwan Yabeko kaswa new market na manebo efiri ho eba kire se omanfo da made achen ya eni akwada aketo akra wonma gya no ato baabi a eni omanfo bi nso ekohu ne yabeko honom akwakotie se de esi ye akwamu hina juse nipa bonfo bi eje ne kwade free ne nsamo na yatu no na ewota no som bono epo ye mantam ne emu policefo ayehwehwemu achi nimpa enan omoso mo ani esanso di afoforo achi a wonom ebeche won Ebusuansam woni ade somwo se no nsia kasebo ewo fish 88.5 kasafidie so na enwuma koye wonum kramu no eye talented lucky spiritual herba believe in God prayer spiritual center Gimex enterprise kan ho Gremon company limited edimu akotine ABA herba center enso kan ho AB Rabdi educational complex Divine Immaculate Natural Hospital Maxwell Leather Works kan ho EMP ena so Limos Pharmacy Limited SOV Construction Trading Limited so wonum eka ho ebi ebusua hye no so mo se kasebo mu nsom yebeko enkwanta sisan se wohene ye wo honom ene wasi ahemfie foforo kra ene wotwa homamu ama na ye negesem ede amanfo ya wonum wo ho nyina enuanom bano ayede kasebo baba som wo no memedin de adua naba abena safra me atoye agudi a meje oso ebio nso no bronya na ya bentim jejim bronya de ani simuntem no wadu ntem ebusua me so medin da so ye dada no na na akuya sikapa Simu enafe kasebo agoprama no yente emfa ensisom enrada enasana hene Dr. Kasiel Atoforson ekopie mu wa Ghana mra shebedwafiem ene ode akohumasika afimpi no ene aduonu ensia no yade bebo ho ebra no kokotu edwa ene amahodo na ewo mu ekuayo enyane de enwomasua enyane de akwan so chefa enso eba mu eno ana edom kuma ewo mra shebedwa efiem na afen so wono mu asa di bra no omo atena ho bi eda Dr. Mohammed Amin Adam ono na enkan no yesa na hene abedi echiremechira former minister of finance ena de ato edwa se Ghana ye ni so ade hunu na akame ayese 2026 budget no ye high expectations nka be ye pa anka ye lower ne kra na se nka ye high pressure anka emra me ye lower one anase low pressure na nka entime emwa wose ye ma ye ni so ade hunu no emra efom kra se ya ma ye ni so ade hunu no ama fom a enyade a ebetimi aboa kra enso ewo honomo na abra Dr. Mohammed Amin Adam echiremu no ena wo chemu sese ba no wages account no ekra no a 5.7% eka se GDP ena wo chemu se interest no so payment no eya 3.6 ena ebio nso kra eba no statutory transfer no so a o se 4% enti
entini nyina ne ekokowie se wone nsem twerofo ehie ene dan no wose yen expectations ewo ye budget no eho no ye ma ne emra fomo. Dr. Mohammed Amin Adam. We were expecting that this budget would deliver hope and positive direction to our economy following a year of inactivity. Unfortunately, it is another budget used to apportion blame to the MPP government, the previous MPP government, and thus neglect the responsibility of the NDC government to the people of Ghana. As a responsible minority, we have chosen to present a constructive alternative view to the budget, which was more or less another litany of initiatives they do not intend to implement. Gradually, the people of Ghana will come to terms with this government's mastery of propagating empty slogans and yet delivering nothing. The 2026 budget is presented under the theme Resetting for Growth, Jobs and Economic Transformation. It builds on recent macroeconomic stability which began under the MPP government. The trajectory for a return to single-digit inflation, improved reserves, and early signs of recovery in the non-oil GDP sector was expected. And we have known this since a year ago when the MPP left government. And these were due to the policies the previous MPP government implemented. As we have said in the past, the NDC has not initiated any new strategic policy to drive these developments. They have simply stuck to script developed by the MPP with the IMF 2 years ago when we negotiated the ECF IMF program. Dam wama no ansan so wa wasan so eche mu bi osem budget no almo eka se eye growth ena afense hope e de ema no omo de omo say eye growthless jobless ena afe minimalist o se sada esi ATM o se enye ade e betimi aboa ema niam ahodo a ye hwe anim se ehia ya budget ne betimi ayo e de ama o my Ghana no e betimi ayo sanse wasan so eche mbi o se se hwe galamse budget na kura na yede ekọ hodomo no a ekire se entimi enkusa sika ya allocate ede akọ various institution no a ye hwe nim se betimi so aye adwuma ne dia omudo mu hunu ne sa. Dr. Mohammed Amin Adam esan so to aso say real GDP grew by 6.3% year on year in the first half of 2025. Yet the composition of this growth is telling. The recent 6.3% growth is services heavy, led by ICT, finance, and trade, whilst construction and manufacturing lag. The government is not building the economy's productive base. Banks, meanwhile, are crowded out by government borrowing at the short end, preferring T-bills over long-term lending, deepening the cycle of high interest, low investment, and low job creation. Dr. Mohammed Amin Adam ni nyina no efa budgeta endrada sana hene Dr. Kasel Atoforsen ekokoye no o chemu se Ghana yema no enye low expectations anya se na koye high dia de ye pernya sa na ebe hunu no Sansem ni mu ana yada so ejina na kane so afọ ya no hwesi kasem so Dr. Amin Adam Sakasa de sobo ebo aban se eba no 24-hour economy initiative ya aban ede eba ya na wo kire sa fei eda eba be hya ase aye adwuma ya wo manfo betumi enya so emfa so ebo aban ehye ye no won mo hwe ni mu a wo santumi nkan ya fei na budget ni mu won ma sanso asisu ebiem na wo kasa ede afa 2026 budget ya so afọ ya hwesi kasem so Dr. Kesa Atoforsen enrada kopie mu ewo wo my Ghana mra hyebedwafem kinkan ni nyina ede akire Ghana form Dr. Adam Kasaye mu na wo kire se sa initiative aba na ede ebae no wo kire se eba na implementation mechanisms ahodo a yade se ebi enimba akokra expectations ewom no ewo form kra enya ade se ebetumi akonkan ewo sa kwan esom na ne Kasaye mu no wo kire se ebra aban ebo ntoa ewo abato afi emu no wo kire se ene oba obebie bie nwuma wo manfo enya bi aye nanso enade na ye hune bo hye ne nyina wo hye
panyin ba kokora ni hono mu a watumi adi so ewo man Ghana mu ha sei na wɔkyerɛ 24-hour economy na ebra ban na ene Ghana fo ekasa no wɔkyerɛ sɛ ene adwuma ba ko bia no ebefa nipa miensa ene esenka obi ekɔ anopa obi ekɔ awia na obi nso so ekɔ anwumrem na nso saa bɔ na wɔhyɛ no bibia mfiri mu emaaye enya hyase kwa na kampasa fa saa enipa miensa no ewo saa kwan no so ne nkasa ye mu no wɔkyerɛ sɛ ene 24-hour economy no asa emu niema na yesi wan ta wɔkeka bom na ye bebre wo hu ne ti wo hu ne nan no wo hu ne nsa eno nti saa brekwa na wɔkasa fa 24-hour economy ne ho no wɔkyerɛ sɛ aban no enko ensan so emra biem esansa ne nsam na wɔkan da yesi wan tan wɔ no kanese so afọ ewesi kasem so na enya ade se wo hunu mu kra na wo kire se emabunu ya wonom ewo maimo no ene ya ade se mampani ehye wonom bosa ne wo ba se de wo kan ye no ne obekwa no pa bekọ ne obekwa wi abekọ nwumra so so eka ho ebim na kane so afọ ewesi kasem so Dr. Mohammed Amin Adam ekasa de afa nsemi ho na ebusua yenko na yenkotie bimra 2026 budget with an equivalent 100 million Ghana cedis allocated to it, similar to what they did last year and could not implement. Road contractors, businesses, and other providers of government services are suffering from this minister's self-created liquidity drought, while his officials celebrate restraint. In time, the actual impact of the policies employed during this minister's honeymoon period will hit all of us. The current administration secured the mandate of Ghanaians on the back of lofty pledges to transform the economic paradigm of our beloved nation. Yet, unfortunately, those promises have not materialized. You remember the 24-hour economy, which the government launched this year. This program was said to be a job creation policy with a homegrown formula. They told us 133, one job, 3 people, 3 shifts. But what has happened so far? Today, the 24-hour economy policy is a confusing mix of policy ideas with no clear implementation arrangements. The same youth Dr. Mohammed Amin Adam ena wote ne kanom na wo wie no wa mananso ho no mo ena wo kyerɛ sɛ so boy mu odin pa wo de bo abanya wote so san se ba ne sika pa ye di ni basabasade ene wo mo ya de obroni sa physical indiscipline ena afen so government expenditure ne ba ne goods and services a won ma ye nema trokan e wo man mum wo kire se budget e won kenkan ye nema ya na ewo mu no enya de se wo matumi atuba akokora ho anamom ene da ye wo kasai ena Dr. Amin kire se e ba na ban adwuma yefo ya wonum e wo man mu am e ya de se wo mo e ye adwuma nanso so akade ahodo ya ye betumi e de mo na adwuma na ko basahare so no wo kire se ebi eni honom na wo to aso kire mu se e ba na sa fiscal indiscipline na ene ya de se wo honom pa wo situ adwuma yefo kam se de be ya wonum betumi anya akade ene ye keka ho nyina e de ye adwuma e wo man mo na bo mo man na tumpom na wonya bohye ensem bebrebe no Dr. Mohammed Amin Adam ne sami awde tu dwa no enie. Since this administration came into office, the budgets that they have presented to this house, to Parliament, 2025 budget and the mid-year budget, allocations for capital expenditure and goods and services remain unreleased, and workers across the public sector are paid but not given the necessary tools and inputs to work. This is what we call fiscal indiscipline, that you pay workers and yet you don't release goods and services to give them the tools and the inputs to work with. That is fiscal indiscipline in reality. Some ministries do not even have basic things, such as toilet rolls, and are unable to even provide fuel for government work. Dr. Mohammed Amin Adam kane photo samfo ya no hwesi kasem so no wache 24-hour economy no ayesi one time ti ni ho ne 9 ni ho no kra na kampese wa hu nafu abanhwe no wontu ho na mo sa de okan yese wo ba emebuno ebenya chefa wo na betumi aboa amane sami okan no so adimu.
Yemongura mo ewo edom kuma ewo Ghana mrasha ebedwa efiem. Na no na wonom ekyere mu ese sabre ya edom kase yewura John Dramani Mahama amamuo mu onom de dollar no ebo mo ho osafo hene se o sisi ayi de yensi de natime ene dollar no agina brane so ode totomre bi etwa mu no eho sisi ayi de 11 ede ekono anti agina brane na eno na edom kuma no ekyere mu se sika twitwiri di a Ghana sika korabia batan eye Bank of Ghana etimi edi etumu no wase sempo no omo fa no roughly wase eye $8 billion eno mutimi edi ewura market no emo free January no edi eba no ya no so bo so omo sign so reducing exchange rate ya eno no so be 14 per dollar on January 6 2025 no eno wache mu say nearly 11 Ghana cedis na omo hwe say sika no omo de ewura mu de pass de omo be ya ebetimi aboa ema Ghana cedi no agina brane ema dollar no ene no edi akan ma cedi no etimi apema ko nani mu a omhwe se sika ne de anka onom edom kuma no anka omo hwe nim se nka sabre se sika no ayetimi ayinjeti ewo mu no etwase nka etimi aye 8 Ghana cedis to dollar nka anya ne de ye hunu no eno ena former finance minister Dr. Amin Adam echemu SM sa billions of dollars a ye de ewura mu anka ye hwe hunu se nka rate no ebetimi aba 8 to dollar no wasinye sa na nso pono so san so ehwe market no a wase market ne response a wode ema cedi no ayese aba fom no a amu na no te se wufu a wada empemu sei ena Dr. Amin Adam ekasa efa ho. Despite these burdensome and costly interventions, which have reduced the cedi's value from approximately 14 Ghana cedis on 6 January 2025, when the MPP left government, to almost 11 Ghana cedis per dollar, the gains they are making from this heavy intervention are disappointingly modest and fundamentally unsustainable. With the significant billions of dollars of interventions, we expected the rate to be around 8 cedis to $1. But the market's muted response reveals a sophisticated understanding that currency strength cannot be purchased. It must be earned through sound economic fundamentals. Members of the press, did it not prick your conscience when, in touting the government management of the cedi, the minister used the exchange rate for November 2024? The exchange rate for November 2024 of 16 Ghana cedis to $1 to show the unprecedented levels of appreciation in our local currency, instead of the rate of $14 cedis to the dollar on January 6, 2025. Did it not prick your conscience? Ladies and gentlemen, this propaganda management of the economy is becoming far too much at best. Merely repeating an untruth does not make it the truth. Mohammed Amin Adam enkai sana hene esoafo eronom enti wase we no aye propaganda management ni nyina no efa aye cedi to dollar no eho de onom edom kuma ehunu ese etwase nka eduru yentu akasi ebono so na yenko yenim so afo ya wo hwe afisem so eye Muntaka Mubarak na wakasa ede atu dwase ban recruitment ya ekoso ewo my Ghana afana babia ewo bambo adwumayen emu na eye ade se won matwe ede kwa animum ya nyame eye adoma wo china na ehya ase atu amu a ekokosi edadwara November bosomeda toso edonsom na sajina yesie no mun na wo kire sem ne yakofa we nyina ede aba no eye na anu ada atorancha miesi ye ewo wax sports stadium ye no ewo nkramantem no mu bra na Ghana mabunu binom asi won madwene pose wo kwa akopa adwuma ewo asrafo adwuma ne mum na so ewi ase na kwakoda ne arehosem na soafo ne kasa ye mun na wo kire se eba ne police immigration na after prison service na wo mo de no so ebe hya ase adwada ene update ya fa ho bia no enya de so Ghana fo no aso asi ewo ho ni super sahodo wo mebo ho dawro social media platform nyina so eka ho ebi na afenso ministry no wono agency sahodo nyina enso eka ho ebi yewura Muntaka Mubarak ekasa edi afanse no ho no yentie ni awokan. The application process will begin on Monday, November 17, 2025.
It will be published in the national dailies on the ministries and each agency's website and on social media platforms. There are 2 major channels to purchase application voucher. Honorable Minister for Government Communication, the Minister of Interior is working to make sure that everything that we do in that ministry move from paper to paperless. In line with that, at the comfort of your home, probably for the first time, you can start the process and finish with your mobile phone via the USSD dial code, which will be published hopefully by Sunday, because we don't want, for lack of better words, a rush. So we'll publish that on Sunday, just before the Monday. The details of the web address and the USSD shortcode details will be in publication, like I said, on Sunday. The system we are developing is robust, centralized e-recruitment portal, and an initiative implemented to ensure harmonization and standardization of the conduct of the recruitment across various agencies under the Ministry of Interior. This process will enable every applicant to monitor and follow through the process right from the beginning till you are admitted into the training school. So you can monitor the progress of your application. When you be called for particular exercise, if it is screening, you know through your phone. You don't need to be told by another person because you've applied. When you are to apply, when you are to appear for medicals, you'll be told if you qualify to the next stage. When you are writing what test, all those things you can monitor from your phone. Swafo ya wo hwe fisem so yera Mohammed Muntaka na nya da mun wakasa da tudwa se na no de si ye no enya de se be si biem eronti wo hye bosa ne ba ne bambo ho nsam de a won begua kwan pepe pesa de be ya enkofa to renchen bia emam na ne krakra mun wakasa e da tudwa se e ba de recruitment e fa bambo adwuma ye enmu a automatically ebe allocate applicant ni nyina said ebe ya wonum beko eye screening centers ni nyina sei eno ka ede etwato. The system will automatically allocate applicants to screening centers. So for example, we have decided that every screening center should not screen more than 1,000 a day. And even the 1,000, you screen 500 in the morning and screen 500 in the afternoon. So if you are for afternoon and you decide to rush in the morning, that itself becomes basis for disqualification, because then you want to be a security person, but you don't want to comply with rules. So if you are scheduled for afternoon, say Legon Stadium for afternoon start from 12, after 12 noon, and then you come there at 11:50. That becomes basis for us to disqualify you because you don't want to comply with the rules. So the system will automatically allocate. So if you apply from, say, Tamale, and Tamale has maybe 3 centers, say maybe Tamale Secondary School, School Park, the Aliu Mahama Sports Stadium, and probably, say, Ghana Secondary School Park, and you have to go there in the morning. It will show you, let's say you are in Tamale and you have these 3 centers. The system will automatically assign you to Tamale Secondary School or Aliu Mahama Sports Stadium or Ghana Secondary School, School Park, automatically. And to also designate whether you are going in for the morning or you are going for afternoon. So we want applicants to pay serious attention to every information that they have so that they do not go and get themselves unnecessarily disqualified because they couldn't follow simple instructions. Swafo ya wo hwe afisem so ye Ramunta Kamubarak nenka ena wote ye no wakasa fa recruitment ya ekoso ya won matwen de akọ ochena da ekokwesi eye adwada ena ehyasie no emu.
Efisem soafoɔ na kachi hɔnoma ɛna yɛwɔ yɛwura mu ntaka na ne nsɛm ɔde ato edwa no wɔkyerɛ mu sɛ manfoɔ bi ɛkyerɛ sɛ o wei yafa wɔnom awie ɛna ɛsa danko daadaadwe ne yɛde aba mmɔnten so sɛ o yɛbie portal enti bɔmmɔden na apply oba apply awie obɛtwea sɛde yɛhu sɛ nrada ɛyɛ ɛwa sports stadium hɔnom stampede ya esi yɛ ma nipa ensia awuo no ebinom sɛ ɔmo afa no so o dabi nya saa na ɛteɛ ni saa nsɛm na ɛkɔ se yafa nipa no awie ɛna ayɛsi yɛde aba mmɔnten so sɛ dabi wei no yɛbi apono no de ato no ma emu da hɔ korɔgyen a wutimi ɛkɔ na emu ebi odo waka kyerɛ obiara ne sɛ wawu ni nim na abɛɛ wadwe sɛ wo se wɔ slot ɛno nti wo tɔn no yɛnsa so wo mu a ɛne ɛyɛ court paa ne yɛde wo ɛkɔ na mmara no ɛne wo adie wɔde kɔkɔbɔ ɛde ɛman na afei ɛnsɛm ahodoɔ nso a ɛnam social media no ano nyia no ɔde ɛman. Let me emphasize that the recruitment process will be free and fair. The system will select qualified candidates based on merit. It is not true that selection have already begun, as some have claimed. I can tell you on my honor, and I can assure you that under the watch of His Excellency John Dramani Mahama, this will not happen. Nothing has started. Nobody in this service today will call or anybody call to tell you that there's some other route that can be used to get to this recruitment. If you have those, we are going to create possible lines where you can make complaint, and even if you have recordings of people who call to claim to assist or have one way or the other by you paying some monies, if you give us, we'll be able to track them and be able to deal with perpetrators. Mohammed Muntaka Mubarak ono ene efisem soafo ono ne efisem esoafo yewura Mohammed Muntaka Mubarak efisem soafo enonom eno akiri no san so akire mu bio nso esem sa bredi e wono mu a apply for a security services no de on beye enyina ne se wa wono aye no kura se wo qualify de wa twetwere ho nyina wo se efata se ye ma wo kwan ma wo wura asra adwuma no emu ye ma wo kwan na wutimi ewura Ghana National Fire Service no emu yama wo kwan na wura prisons ehwo no mo enye se wote da ase abrawa wo koye na apene afa wo da bi na emu no mbehwe wo no mo a applicant ampa omo deserve se ye de ema wo mo omo ache mo se ye wo susudua ewo ho no mo a ye de ato wo se ampa sa niema na ye hwehwe no etwa se wutimi enya de ka ne se requirement no de se wutimi meet dia o ene ayeyi enkan enum nso nkyere mu eni. We have broadened the scope, as many of you might have checked in our publication, where for graduates and professionals and even ordinary recruits, we've moved the age to 30. And for craftsmen, for the first time, probably, for a very long period of time, for the first time in many, many years, now we are focusing on craftsmen, where we are looking for electricians, we are looking for painters, we are looking for carpenters, we are looking for fitters, and what have you. And the qualification there, BECE, MVTI, City and Girls, and the others. So broaden the base, and the age is 35. So with this, we want to believe that if you are not qualified with all these criteria, then I'm sorry, I'm sure even God may not want to help you. So there will be nothing like, oh, just don't apply. There's a route that we can get to the minister or this thing. I have been cautioned seriously by His Excellency the President, and I will not want, because of somebody, I should suffer the fate of getting to be accused of doing the wrong thing. So please, the only way you can get through is through applying and going through the process. That is an assurance coming from His Excellency John Dramani Mahama, and we want the young people of our country to take this very seriously and don't rely on anybody assuring you that he can get you through any other means rather than applying through the process.
ɛnhyehyɛ yɛ ni mu na nyasi afa wɔnom awie we no ɛyɛ sɛ yɛ bie police Ghana National Fire Service prisons ne mu no emu bɛda hɔ efisɛm soafo yewura Muhammad Mubarak Muntaka ne nsɛm ɛno no ya adwuma ewo posi mu anase ene soja mu anase immigration dia na ewo se wutumi etiapo na abeti apode a na wodi wani ekire mu ewo Return Herbal Clinic Dr. Isa na eto ne sa edi afra wo wase wodi na eba ne se eya akomaya dia anase yafunu yade bra na wontu ase emfama wo honamani asai ensa agya boso a obetwa ne kama akomaya dia so eka ho ebi breast cancer ena afeso cholesterol diabetes stroke ka ho kidney yade na mama so a eno nkire se wontumi ensanti yade bia wo ha obia no ko honom na kira kwan e wo fin so Old Town wa no market ho a fan was 0240508893 and 0241237316 na waje osum nyame na ye mattress so SM infanto anim say latest foam mattress papa ne bi en woton wo pese wo pomudi AC tadia ko honom ko tobi na oda wa chiri bramo na tumi anya ahoden ebi eye king size queen size and after sukufo ede e wo ho 1.5 mattress ne nyina da ebi e wo honom utua ne nyina wo baje sika ne so yensom na se utua ne kakra so akanya eda honom hwe na kira kwan e wo bo aman ma ase wone mata disasori na edi anim hwe 0242262686 0242262686 Fishmonger Plaza chira kwan wa kom School Junction eho na EMP ya chira kwan ewom plumbing materials aye papa no mo neton electrical ho ne ma aye papa so ho da benya ede afiri bo made ko na ekokwaje wo de na enya so emfa so Meribento Enterprise Samefa ento anim sa dokodoko de no ton ene ye fiala edru fiala nso a ya na negia na edoso pa anti ko honom na ekokoto wadokodoko de efa efiri honom so ba ya ye obato badi eba ya ye fra kokwaje bi efa som wa hoho nom fra mum ye no 0241427374 Believe in God Prayer Spiritual Center Prophet Obefu Katache Stephen ano wasebo modern ebra se eye family covenant abusua apam adwuma ena enkoyi yade kwankrom woda osun da ye basabasa woni favor promise and fail ena eha wana spiritual attacks ahodo nyina no oba na so ye ho obenya ahotom eye wukuada efiada na afenso kwasiada anopa no so no wa sha ase no num na wapon ofenso more information center no wone no ena edi animhwem friend was 0553662316 ena afi 0534098919 obifu katachi nyankopon Holy Spirit God ebusuan ye nyina we so home kasebo no so taw ye ba de aka kire ye de ato aso EB Favor Surgicals, ma Barbadum Ghana, and Kania near 2 Kwankwa Brutre, Kofa Hospital Equipment and CCD, Etuacho, hospitals, herbal centers, medical centers, and I say, Ankran Mope Hospital Equipment, a dear Dimujumabi. Look no further, she EB Favor Surgicals, a ban hospital equipment spa dia, a EB Favor Surgicals, wheelchairs, hospital beds, bandage, gauze, syringe, scan machines, a hoodwobia, ultrasound scan machines, theater bed, examination code bed, surgical instruments, ventilators, medical thermometers, grip stands, surgical tables, monitoring device beer, physical therapy tools with Sabeka Media Free, EB Favor Surgicals, a ban of hospital equipment, quality ones are a dear Frebroach Maimua, and can soda, Mr. She EB Favor Surgicals. Minia, Menko 2 second go, she EB Favor Surgical. Bed way if Germany. Na bed no a costro eba from Niti, Nenai, NSI, a man or a Zapiga. Enti so bi da so na onu maduru a enya afi na ye beka se ye kofa sunu ya ato nachi umia so ana no aniti na pega no amanaduru ana wa manadia uria wa se mia so na asa akofo e wo from the doctor be hwe na ye mia so na pega abasoro uria wo de ato from o tena se adidi a sa pepepe eno pa ho ye komo e bia me ke wo bi ntimi ensore nko toilet so hwe komo no na esi ho no de beko tefin wa che e na wo mo no
bibia ɛyɛ complete ne nan nyina wɔ hɔ na yɛkyire kwan so deɛ ɛnyɛ yɛra kwan koraa yɛwɔ kumase ɛboɔ ho so firi kumase na ɛba motra boɔ ho station sɛ deɛ wo sane ase wɔ na masalachi bi wɔ right yɛn so yɛ wɔ lɛ yɛne na yɛ nhwɛ animu wotra church of pentecost so pɛpɛpɛ na aba yɛne saloon bi ɛna ɛbɔ ho ɛkwan no ho pɛpɛ so pɛ number ɛyɛ 0244 262843 mrs subie 0244 262843 ana 0241 24797 0241 24797 yi be favor surgicals at the park and the tour. You're from Ohineba. Berima Nana Key. Edia dodo na de bomb samrane no. Eyo koto kromugolo kanti. Ni yen centroni. Ebona dance ye ho niema papa dia. Na ye Mr. Mensa Enterprise. Ena mekan for dia ma free asase ekosia wiye bia de. Mekan for Mr. Mensa Enterprise e dia ma Enema ben ene wo hia. Ebiti iron rods, cement, roofing sheet, plywood, wire mesh, nails, WCs, paints. Anase ho akade nyina dia. Na ye Mr. Mensa Enterprise. Utu akotom. Anase baako ena pemu no bo modern so do wani be chire mu ewo Mr. Mensa Enterprise ube wo Mr. Mensa echi akwan ewo headquarters no ewo Buaman oni taxi rank no ene die ne hwe from Mr. Mensa Enterprise ewo 0246 116873 0246 116873 shane so se ba bia wo Biafra ye de niam no bebro Mr. Mensa na edien na obia. Welcome to K Jamres Restaurant. K Jamres Restaurant is located at Ofin Studenti near the ECG office. K Jamres Restaurant, your continental dishes, local dishes, and Chinese dishes. So we are wedding, birthday, program bia K Jamra Restaurant e wo mamo abre bia K Jamra Restaurant your office student ECG office in Nchen. You can call us on 0242 170 774 or 0256 740-842. Afenso, essential delivery services. Se wo fie, ejumem, baby a obi a ofra, ededuane bebro. na wase kasiebo ni aka kire asanso aba yemfa ento asoma Nana Kofi esa ntamo eye wohene ewo nkwanta sase no ewo afija kwabe no of mensinemo ewo asante mantem hase ene ne da na nya asam keto akora ewo sanse ni nyina ne se wasi ahemfie foforo kora abefo kwanso a wode eboa sade be ya enye ne mpuntudwuma betumi akoso ewo honom enye no nko na adwene nwoma sua ho asanso asu 2 bedroom eye flat ede ama
ama kyerɛkyerɛfoɔ ya ɛneɛ wɔn ba bɛkyerɛ adeɛ ɛwɔ hɔ nom sɛdeɛ ɛbɛyɛ no nso ngomasua ho nsɛm ebetumi akɔnkan na dan ya wosi yɛ nyame anim nie ɛsɛm ne omienu ani ɛfɛ yie paa yɛ ne ne okɔ kurom hɔ nom sɛdeɛ ɔmanfoɔ ɛka nie abasobɔ ɛna wɔn ɛde ma na kofi ɛsantam sɛ wayɛ adeɛ pa tumi abɔ ne ho mmɔden apagya dan wei ɛde ɛsi hɔ nom ɛne ne yɛ adeɛ sɛ mpanimfoɔ dodoɔ na ebepie mu ɛwɔ hɔ nom ahene ahodoɔ ɛba hɔ nom bi ɛna afei nso DCU wafigya kwabe no afɛmansi ne mu yɛwura Jackson Aguma ne mpanimfoɔ nyinaa nso ɛbɛpie mu ɛwɔ hɔ nom na adan ya wɔ hene esi yɛ ahemfie na nyɛ no nko a ɛne office ahodoɔ ɛhyehyɛ mu baabi ahemafo wɔn bɛyɛ wɔn nuane baabi a ne nkonnwa dan ɛnso so ɛwɔ nyinaa ɛka ho ɛbi ɛno akyi office ahodoɔ yɛ ɛne wonya ɛyɛ ahoho ahodoɔ yɛ wɔde wɔn ɛbɛkɔ nom ne nyinaa ɛka ho ɛbi yɛ wɔde ɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ adwuma no so bɛtumi akɔ yi ɛde ama nom na kofi ɛsɔntɛmu ɛkasa no wɔkyerɛ ani so ɛde kyerɛ wɔtumfoɔ sɛ wɔma na saa kwanya na sɛ wɔmmra mɛsom ne manfoɔ na som a wɔba bɛsom ɛyɛ adeɛ sɛ wɔba bɛsom no som paa yɛ wɔmmɛsom biara kwa ɛnso so ɛmfa ɛnkɔ na kofi ɛsɔ ntɛmu ɛkasa wɔ dwumadie no aseɛ na busua yɛnkɔ na yɛnkɔtie bi ɛmra wɔno wanyana na yɛwura atuwɔ ama waba wɔ saa dwumadie ase de asedamam da wasi bebre semi wura wayɛ me saa afei maseda kɔ fekuo no mi wura wotie adwam nti na mayi wasi nkyai na makwamfoɔ enyina me de asedama wo this is chief executive MP education any ahemfo a wɔn so meto nsafrɛ wɔn a wɔn bae sɛnea wɔn adwuma sitie na me de to masambri man ɛne me nkonnwa sofoɔ ntɛm me de to wɔn anim sɛ daabi me yi sikatene bi ɛde ato bank ne bank de abɔ ɛmaa ɛwɔ kurom ha ɛbosia na sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi ayɛ enyuma nketenkete sɛnea obi kaa sɛ nkokɔ nketenkete meso enyuma nketenkete ɛnti medane sika ne de hyɛ asambri man ɛne matena nkonnwafoɔ ɛnsa na yɛde ma memma yɛwɔ ha sɛ yɛmfa mo wɔn bosia na bosia ne mu no deɛ mehyɛ yɛ ne sɛ ma wɔn nyi wɔn ensi ho yɛmfa bosia no ɛnyɛ adwuma obiara ntua nsi ho na ɛmmɔ wɔn dwetire na ɛntoa so ɛma kure so ɛmfa ne ntema pa ɛmfira na kyerɛ na mehunu sɛ me wɔfa me bɛdi na deɛ enka ɔhyɛ dwumapa bi ase sɛ wɔsi bongro ebi di ama atichafo na kyerɛ sɛ noma bi wɔ hɔ a ɛtekyew enti na wɔsɛ me kora no enti me bɛyɛ no foforo kora ya me de yɔ 2-bedroom flat attachment bungalow enti edi ma head teachers mienu a wɔn wɔ kurom ha ɛyɛ JSS ɛna primary head teachers sɛ yɛmfa ma wɔn enti obiara wɔ ɛdan a wɔn da mu mienu woti ye eye na kofi esantemu wono eye ohene ewo nkwanta isase nka na woti ye no na nia obagina asante hene otumfo se tu otoso mienu anemu eye achamfo asafo boache agemai bonsum wono eye asafo hene sanso ye otumfo akwamum ene wode abasobo emu oduro ekoma na kofi esantemu se wabo no homode paase watumi apagya dan we ede si hono mu a wo bo ma amamra ne amane atumi afa ne ntoma pa ede fram achamfo asafo boache bonsu nesamia wakan ye nkotie bi emra mijina otumfo oseditu santehene anem na mechia mu nyina awiai
otumfoɔ se na ko nya ko no abeba na adefefa ne brempɔn ayɛ de ahyɛ ne monyam kwande sansi ko no aba bibia no na ko wi ɔde aseda kɛseɛ ama no so na so adwuma no dɔɔso ise yɛ kase santeman wura onam Suriname enam invitation sonko a Suriname mampani de brɛ no nti na wɔn tumi amba na ɔsɛ me akyamfo asafo boakye adwuma bonsu asafo hene ameyɛ santeman akɔmu hene memra na membegyina na nam na memfa saa ni monyam yi emeta kwata sanse hene ayo otumfo no brempɔn akyi na memmo na beti nka nkyɛ ne sɛ boniyo nti me humi ha ayasɛm tietietia ɔhene otumfo se deɛ wayɛ no awoma no n'ani asɔ Eni a woti ye eye ni a obesi otumfo anamo eye nana asafo akyamfo boakye agyeman bonsu ne nka na woti ye nsem wenyina todwa ewo nkwanta esase eno ewo afugya kwabe no offense no ewo asantemantem ha se ne dai ebra won esi ahemfie ewie ye na kyerɛ sɛ ɔmo korakora ne nyina eno na wenu yemo na yimfama wa ukokopie mu ewota no so a ena kakra ni Fish TV yene ankase de amao se akwamu hene a wonom etu no na ho ensem se no baba ye pinso no enam ne sayo so papa yi atwananom ewo ense edom na eno na aposi na dwuma enkorabata no emu a omo ye hwehwemu eka ne se Criminal Investigations Department CID ne ono ne nsa ehase eye Chief Inspector Bridget Baba Nanyo eno ede ato edwa na wochemu se wona yesusu se omo ho ebon mu ebie no Isifu Adey amo friends se Akwasi Adey Stephen Jamfi Augustine Ahemfo na Martha Mansa onom eka ho ebie afa nipa binom ohorom so mo hwe animu se omo nso yebesan so enya wonom nipa enan bi ehorom yebesan so enya won na eno na CID department no echem SM de ekoye no akwamu hene no na yade onom atu no ede afri ho no mo echem nso ebio nso se eye ade akwase manso eda honom ntawantawa bi ewo honom na wutie report na ebaaye no a nana owusu kokko a ne mfie no wo aduoson enan ede kwaduoson ensia na wo ye akwamu ehene ebeka sub chief of Tano Esono arom echem se nafuo mu ene esusu se nkrofo bi ekwaje ne nkwa ede free ne nsamatimu se no ne de eye ade nipa ne bo ne tirimu po no kwaje ne nkwa ede free ne nsabosumi yom ne deto so edu na no na wonum echem esem emabusia no adehye abusia ne ho edwiri won pa esan se na nana kokko efri efie honom ko nafuo mu no afo mo ko na se woda mogya mu ewo honom a babi a omo so wo ye no so no na akorabo enso ewo honom a na hyenso de enti nana nso mo chem se wo mu etu no na mo tu no ne a babesi nanan no eye nana achiampon diodu ona babesi nanan na so no mo echremu sensa sibi honom woton ene ade ahodo na ekoye ni nyina eka ebomu a posi adwuma ekuo no na nkrabata kansa Criminal Investigations Department achinimpa enan amusu senimpa enan bi so eka ho so a omuguso so eche wonom a ede nensa ehase eye Chief Inspector Bridget Baba Nanyo ono enanensa ehye ase Yentwa kasiebo no so na yenkoye ni madehye bi ni mi a wonom ewo kaswa new market ya eno ewo ewutu senya insimansi mu ewo emfinfin mantemu na sabe de kwakoja wonom ayam hihye pa ne nyina na se omoda ya ade chenye na je sa bodoma kora afe na wadi nansam ya ade se bola bi a eno ewo eye okrudo ensuo no hondo makwakoja no ede atom wo mususu se sa abofra keto yi ena ya ade se ne maame na kasa obata ne tirimo den ena kuma akra no wie ye na
kyerɛ sɛ wɔde no ɛkɔkɔto nsuo no ho a wɔn kyerɛ sɛ deɛ nam so pɔte pae a wɔtu saa nam no deɛ ɛnya adeɛ sɛ wɔn anim na adansefoɔ yɛ wɔn kɔpie mu wɔ hɔ ɛkyerɛ nsɛm mu no ɛna wɔn ɛkyerɛ sɛ wɔn kɔhwɛ kwan kyerɛ sɛ bɔde no koraa da hɔ nom ɛdi ɛnna kakra kyerɛ sɛ mmoa koraa ahyɛ aseɛ ɛwura nipadua no emu wɔn a wɔn kɔkɔ hu yɛ wɔn yɛ adansefoɔ yɛ na wɔn ani tua mu no yɛn konkotie wɔn nsɛm bi a wɔn ɛkaeɛ. Miki nti de tie ni we kasoa tin ma ka de esi anom na na pɛ ni aba akwala ya rapo no ho yɛ na ba beto hanom a me no ka se de akwala na afiri mu akwala na nya nipa a meka se ɔte ase sisi a ɛno nti yenim se ne ɛbɛyɛ no afian se yɛ hwɛ na yɛ de report na ma mo se yɛ bɔ police fo ama ne ama ya ba befa no na se nti se wote me ka de a aye kasoa timber market midin bibi ntimi mfa midin entu nti se me de pɛ no mo frɛ me a afi de hɔ no bia no adansefoɔ yɛ wɔn na kwakɔto abɔfra ketewa na mu ɛwɔ hɔ nom wɔn ho nsɛm ɛna etwa gu yɛ abusua wotie bie no yɛbɛgyina wɔ so ɛde kaseɛ bɔ na si na nsa ne yɛbɛsɔre so na seda ne bi ɛkɔ ɛde ama agya ne mo enterprise wɔ so tonton high density mattress bɔ mɔden ɛkɔ hɔ nom ɛkɔkɔtɔ bi asukuufoɔ deɛ ɛwɔ hɔ nom saa nso ɛna wo yɛ yɛwopɛ mattress de asom wɔ hɔ a ne nyinaa bɛnya bi double mattress queen ɛne king size ne nyinaa ebi ɛwɔ hɔ na kyerɛ kwan ɛwɔ boaman amoako wɔ ne information center na edi animhwɛ frɛgya ne mo ɛwɔ 0595582750 na wɔnyɛ osom Gmex Enterprise sɛ brabaji electrical cables a yɛde ɛyɛ general wire ne nyinaa ebi sɛ deɛ bɛyɛ ɔbɛwɔyɛ ofie ne eyie na egya enkotom kɔfa ɛka ɛmfa mmerɛ wɔ hɔ ɛna ɔkɔtɔ cables ne nyinaa ɛde free electronics nso nyinaa wɔtonton bi home appliances ɛnso ɛwɔ hɔ bulb switches ɛna afɛnso socket ne nyinaa wɔnom tonton bi rice cookers na afɛnso fridges TV sɛ yɛ ketewa sɛ yɛ kɛseɛ wobɛnya bi ɔfin so new town ɛna ɔwɔ ɔman hena hemfie n'anim hɔ nom a 0243411266 0243411266 na waje osom Gremon Company Limited to nsa de afrɛ sɛ adanse ho nneɛma no nyinaa wɔtonton bi ɛwɔ hɔ no bɔmɔde bra wodan na awusie na ho akadeɛ no nyinaa na so ɛyɛ ɛna abenya ɛde afiri motor spare parts ne ho service nyinaa so wɔyɛ plastic shares benya bi container ahodoɔ a plate a yɛde yɛ container no ne nyinaa ebi ɛwɔ hɔ hwehwɛ na kyerɛ kwan ɛwɔ boa madwo wɔ education office hɔ no mu a wɔkyerɛ sɛ wotɔ nneɛma na de kɔ de bɛkɔ akɔgya wa wɔngye ohwe 0242430300 na Master Solomon agye osom ABA Herbal Center osofo ata osofo 3 days sabra eba na se wani na ye oyam sa wode no eye namu wayemre ewo mpema na se wo how ewo wonsabu mum hypertension na ka ho stroke na afa prostate cancer liver and kidney disease ni nyina obeboa etu ase kwada so dwena se dwom no wo public toilet ho no moa na obehu na kira kwan ahwe asoye kase no so ewo doma ahinkrom Ebenezer Preparatory School woni no na ben fe no 0541565199 and after 0502812161 na wajo so SOV construction sabra bathroom accessories na bi wo hom adanse ho niam no ton bi de bi ema han eno ntia ba ne se wusi fie wusi warehouse filling station school dan wo mo na besi de mo sansa nimdefo na eye wadwuma na de ama wo bo aman wono be konfana chiwura bank ho no mo a frɛ wo 0244283200 Maxwell da works sebra na beje mpa wo papa hye sanse ho ya hene man na afisu chachaw ahemfie so ye oba so ye be ma benya bia hye ba ko anase dodum ofinso new town opportunity international savings and loan wone no ededi animhwe 0244483947 na wafra Maxwell no wajo so Limos Pharmacy Limited sebra ebra beje nopa ekọ video ni mum 24 hours ni nyina wonom ye adwuma wakọ asopiti ya twere dwode amawa eho na akwakoto ede free wo kire se won na esanso opomde ho eya ade se hia ne pa friend was 0557705777 no wajo so ni aka no eye nkai bo semeto so ama Kokope bambo achiri kwan na yemo wajapade ho ban emfa ema Offin security service ho asab na mekan ade bi efa bambo se ye japade enwuma ahodo wa bi adwuma bi na pese yetimi eye employee screening edema wo freye ewo 02035981142 030 2439320
email no info@offinssecuritygh.com www.offinssecuritygh.com website no office ukoko PM so office security 12 Sober Lane West Legon Kumase plot 55 Kenton Chrono Innovative Security Solutions office security services na mekanfo amawo we no True Christ Apostles Church International osofo Samuel Boaten eda ano eda wukuwada anopa no nkronkoko si awia dumienu yempaebo eda yawada no nsia kosi anwumre no enonson enso yempaebo da kwasi ada esom eda aye nyina eka edebomu no nwotwe empamu anopa kokosi awia du emienu asafo ne nkrobata no bebre no anemu ba bia me ne wo eka se ya osofo Samuel Boaten eda no bo amai chiri kromo ode awurade asem krogen ede bro yawada biada nrada uhu sede omo fertile grounds no ede ema wo ahmache no nan empamu kosi anwumre anopa no num empamu no branches no etimeti mase ehwa bo ho chirepatre adretia ankase poku kromo ena afi ahrewamu enso eka ho 0243 624905 ofra obama wo enchiremu bia no official rural bank PLC semen kanchire wo say said ye brano bia wonum ewonom we so the 7th annual general meeting ya ekoso shareholders ahodo no modern emra official rural bank PLC sensia mudie ebekoso ewo official South Municipal Assembly Hall a name official Newtown sikakra bia no edi enimohwe ehonum ena ebekoso na ebionso no we shareholder ewo offensive rural bank PLC na o ba be fa Ghana card no efa ebra said ye be update o records na so ewo mo hye so say ebeba so in the 2nd December 2025 ena ebeba so we ye crusade we no a pillar of Zion Church International our local council of churches offensive area aka ede abomo we ye nanu